press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about terrestrial plants. As you know, plants differ from each other depending on the plants which they grow, where they grow. Isn't it? Yes, we discussed mainly about terrestrial plants. Terrestrial plants means plants which grow on land. Plants which grow on land are called terrestrial plants or trees. As in hilly areas, there is very cold in places. In these places, plants or trees, they have no big branches and their leaves are cone shaped, and their leaves are very cone shaped, needle like structure. Example, pine, fir, cedar and spruce trees. So normally spruce trees are grow in very cold area, isn't it? Yes, right. See, these plants, they are not shut on their leaves or fall off their leaves in autumn period. So that's why we call evergreen forest, evergreen trees for to these plants or trees. So ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೀಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ autumn period. Okay, yes, in plains, normally in plains they have a very big branches, many branches they shut on their leaves in normally in autumn period. So that's why these plants or trees are called deciduous trees. Example for deciduous trees are teak, babul, etc. Okay, as in hot and damp places, normally these trees also not shut on their leaves and they have a narrow like structured leaves. Example, sugarcane, coconut, these all. And next in desert area, see, normally in desert area we can see cactus plants. See, there are many adaptations in these cactus plants. See, for example, their leaves are reduced into thorns because to reduce the rate of transpiration. And they have a very fleshy and green stem because, and also they are very thick stem to store water. So these are plants, cactus plants normally grow in desert area, so there is a lack of water, so that's why they store their water in their stem, and they have a very long root also to get water from the earth or soil. So because they have a very long root. And these are all about this. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. Today we are going to discuss about continue part of the terrestrial plants. So terrestrial plants ನ continue part ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So first one is about in marshy areas. In marshy areas. Yes, a marshy area means what? So marshy area andre ಏನು? In marshy areas normally the soil or clay. So soil ಏನಾಗುತ್ತೆ? Or clay and sticky and soaked in soil or soaked. Always it's soaked in water. See, normally in marshy area the soil is clay. Clay andre jedi mannu, jigtu mannu, and they are very sticky, and it's the soil, that area is always soaked in water. See, these type of places normally found in near seashore where rivers are enter to or join to sea. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೀ ಶೋರ್. ಇನ್ನೇನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನದಿ ನೀರು ಸೇರಬೇಕು, ಸಮುದ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನದಿ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಲ್ವ, ಇನ್ನೇನು ಆ ನದಿ ನೀರು ಸೇರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲೇಫುಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೋಕ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಏರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್
plants. So normally mangroves plants are grow. Mangrove plants, or it's look like a shrubs. So it's a shrubs and small trees. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ normally small trees or shrubs. Shrubsಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಸ್ plants roots are grow above the soil. You know, normally roots are grow below the soil, under the soil, isn't it? But in marshy areas, plants roots are grow above the soil like this. I will show. See, this one is a part of a land. So water irutte and it's always soaked in water. That water means it's a clay soil or a sticky soil there. See, normally their roots are grow above the soil. See, this one is stem and this one is leaves and branches. This one is what? Root. See? So, mangrove plant. Mangrove plants are mangrove tree. It's a shrubs, means it's a small tree. Yes, the roots are grow above the ground. Why? Because you know there is no air in between the clay soil. So clay soil na between air irodilla alva. See why? Because it's very sticky and the particles are very fine and it's very contrast ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ each other. So sticky ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, air ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So you know roots need air and water. It's a take air and water. So for breathing purpose the roots are grow above the soil. Okay, so the breathe air ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ roots ಗೆ. So that's why the roots are grow above the soil. See, this one is the adaptation in mangrove plants. So normally in these places normally caricops and rhinoceros. So rhinophore. Rhizophore are plants and mangrove plants normally grow in these parts. See, in India in coastal areas, so normally Goa side hatra, ಆಮೇಲೆ Sundarban plants. So you know Sundarban mangrove forest is the very biggest mangrove forest in the world. So Sundarban ಅನ್ನುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಏನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋ ಅಬೌವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಸೀ ಶೋರ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ ಇನ್ನೇನು ಸೀಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರಹದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ಬನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ದೆನ್ ಪಣಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಷಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋ, ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಅಬೋವ್ ದ
ground. See, because of the purpose of breathing roots. So breathing roots ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಸಾಯಿಲ್ನ ಮೇಲೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸೀ ಶೋರ್ ವೇರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. Okay, so example for mangrove trees are caryopsis and rhizophora and mangrove plants. Okay, yes. Next is about aquatic plants. So aquatic plants means what? So aquatic plants andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. Aquatic plants. Aquatic means what? Aquatic plants means the plants which grow in or on the water. Yes, plants. Aquatic plants means plants that grow in water are called aquatic plants. See, aquatic plants ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ there are mainly 3 kinds of plants. So ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ 3 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Floating plants. Second one, fixed plants. Third one is submerged plants or underground plants. Underground plants. There are 3 kinds of plants. There are 3 types of aquatic plants are there. First one is floating plants, and second one is fixed plants, and third one is submerged plants. So ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತೇಲುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು. ನಾರ್ಮಲಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ water, and some plants are fixed in plants, and some plants are totally submerged, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತೇಲುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು. ಎಸ್, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ವೈ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so what are aquatic plants? Plants that grow in water are called aquatic plants. Okay, yes, in aquatic plants there are 3 types. First one is floating plants, second one is fixed plants, third one is submerged or underground plants. Okay, so first one is what? Floating plants. See, normally floating plants have leaves. See, that leaves are spongy. So leaves ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Spongy ಆಗಿರುತ್ತೆ and light weight. So that's why they are normally floats on water and they are filled with air. The leaves are filled with air. Okay, see, floating plants or floats floating plants are freely
on surface of ponds and lakes. ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆನ್ ponds and lakes. See, these plants have a spongy. So ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಫಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. See, these spongy like leaves are filled with air and they are very lightweight. So the spongy ಆಗಿರುತ್ತೆ. The leaves are spongy, light and filled with air. So that's why the leaves that plants or floats on water. Okay, yes. Example, Ulfia, Pistia. See, these are all the example for floating plants. Which one? Example, Ulfia and Pistia and duckweed. See, duckweed is also example for plants for floating. Okay, yes. Floating plants means plants which freely float on surface of water like ponds and next in lakes ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Why they what are the adaptation in these plants are the leaves are spongy, light and filled with air. So that's why it's a freely floats on surface of water. Okay, example for floating plants are duckweed, Ulfia and Pistia are the example for floating plants. And some algae, so tape like algae are also floats on water. Okay, yes. So next one, aquatic plants, that it is fixed plants. So floating plants ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಲೋಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ತೇಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಲೋಟಸ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Next one is fixed plants. Fixed plants means roots of some plants are fixed to the soil at the bottom of the pond. These plants are called fixed plants. See, the roots of some plants. See, the roots of some plants are fixed to the soil bottom of the pond. So bottom of the pond ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್.
ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೇಲತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದರೂ ಕೆಳ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ, ಲೋಟಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಟಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ fixed plants. And normally you have seen fixed lotus and water lily plants leaves are broad and it's floats on water. So a water lily lotus na leaves ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and it floats on water. And their stems, and the stem of the fixed plants are hollow and lightweight and tube-like structure. So ಈ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೈಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಫಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಪೈಪ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ it's a very long and the roots are fixed in the bottom of the pond. So ಇದರ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಂಡ್ನ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಬಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮರದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ ಬಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತಾ, ಈಗ ಹೋಗಲಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ನಾವು ಈಗಿರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಬಗ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೆಮ್ಮು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಆ ಥರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Which one? The stems are hollow and tube-like structures and flexible. It helps to move a flowing water. Okay, and the roots of fixed plants are attached to the soil, bottom of the soil in pond. So now normally ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಲೋಟಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ soil is fixed to the bottom of the pond and the above part. So above part andre so they have a very broad leaves and a broad flower also. ಸೊ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಟ್ಟೆ ಥರ. ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಲೋಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್. ಸೊ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. But this one is not floating plants. Its stems and the roots are fixed to the bottom of the soil. So ಇದರ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ stems and they are very flexible and they have a very broad leaves and broad petals flower. Okay, so that's why it's a floats. But this one is not floating plants. This one is fixed plants. Example for fixed aquatic plants: lotus,
and water lily. So lotus and water lily are an example for fixed plants. See, this bird is floats on water and they have a very long two black flexible roots. It helps to move and the roots are fixed at the bottom of the soil. Okay. Yes. Next, third one type of aquatic plants that it is submerged plants or underground plants. Underwater plants. Third one, underwater plants. See, these plants, see means underwater plants, these plants remain completely under water, completely under water. So they are also known as submerged plants. What? Submerged plants. See, submerged plants means or underwater plants means these underwater plants are remain completely in water. So totally. So now ಇಲ್ಲಿ floating plants ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, full plants float ಆಗುತ್ತೆ. Fixed plants ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, stem ಮತ್ತೆ roots ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, but other parts like leaves and flowers ಏನಾಗುತ್ತೆ, float ಆಗುತ್ತೆ. But in underwater plants remain completely in water. So completely in water ಅಂದರೆ total parts whatever it's leaves, stems and roots are totally in water. Okay, see, that's why they are called submerged plants or underwater plants. So ಈ ತರದ plants ನಾವು submerged plants ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ underwater plants. See, underwater plants or submerged plants means which plants that remain completely in water. So total all parts whatever roots, stems, flowers, all the plants are completely in water, under water. So that's why plants are called submerged plants. Example for submerged plants are tape grass. Example for underwater plants are tape grass or pond weed. Examples: pond weed or a tape grass. Okay, see, these plants have no stomata, so they do not have what? Stomata. You know, stomata is very important to plants, isn't it? Why? Because it intake carbon dioxide from through this stomata. So ಈ stomata ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ it intake carbon dioxide through this stomata. Stomata means it's a very tiny hole present on the leaf, isn't it? But see, these submerged plants or underwater plants, they do not have stomata. So ಈ plants ಅಲ್ಲಿ stomata ಇರೋದಿಲ್ಲ. Why? See, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? See, they breathe through their stem. So submerged water, so ಇದು fully it's filled with remainly completely in water. So ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ totally? It's completely in water, isn't it? So these are of water. Okay, example tape grass plants.
totally remain completely in water. See, these plants do not have stomata and it breathe through their stem. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ಸೊ ನಾವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. See, these type of plants are very useful to aquatic animals. So ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಥಿಂಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರಹದ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? Why? Because you know aquatic animals need what? Oxygen to breathe. That oxygen is supplied by these plants, aquatic, underground or submerged plants. So ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್ಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಅದು ವಾಟರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮೇನ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ helps to remove carbon dioxide from the water and it's clean the water and it's give oxygen to, it's a supply oxygen to aquatic animals. Okay, yes, right. Today, yes my dear student, today we discussed about aquatic plants. Mainly ನಾವು ಮಾರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of aquatic plants. Aquatic plants means plants which grow in water is called aquatic plants. There are 3 types of plants are there. There are 3 types of aquatic plants: floating plants, fixed plants and underwater plants. Floating plants means plants which totally freely floats on surface of a pond or a lakes, because their leaves are very spongy, light and it's filled with air, so that's why it's freely so floats on surface of water. Okay, example for floating plants are rhizophora, okay, and duckweed, and also algae is also floating plants. And next one is the fixed plants. See, fixed plants, the roots of some plants are fixed to the bottom of the soil and the stems, they have a very tube-like, hollow and flexible stem. See, this one is helps to movement, and these plants have a broad leaves and a broad flower also. See, this one is helps to floats on water and the roots are fixed to the bottom of the soil. Example for fixed plants are water lily and lotus. And next one is underwater plants or submerged plants. See, underwater plants or submerged are remain completely or in water, under water. Okay, see example tape grass and duckweed, pondweed. See, these plants they do not have stomata, so they are breathe through their stem. See, normally these plants means submerged plants are give oxygen, it's a supply oxygen to aquatic plants. Yes, right. Yes, my dear students, in the next class we are going to discussed about grass family. Okay, yes, right. Thank you my dear students.